السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Our topic today about heat content. عشان نتكلم عن heat content بنقول each chemical substance has a different number and type of atoms and the different types of bonds between its atoms. So it has a specific amount of energy called internal energy. يبقى دي اللي stored energy inside the body. طبعا differ from one substance to another substance due to difference in number of atoms in the compound and different bonds between atoms and bond between molecules and molecules in the compound. The internal energy of a chemical substance is the summation of energies stored in it. طيب ايه هي ال stored energy in the compound؟ في عندي stored energy in the atom. It represented in the energy of electrons in the energy level اللي هي بتبقى summation ل two energy of electrons, kinetic energy and potential energy. يبقى energy of electrons in each energy level equal kinetic energy plus potential energy. Number two, stored energy in the molecules, inside the molecules, اللي بنسميها intramolecular forces. It's the energy of chemical bonds between atoms of the compound, واللي هي ممكن تبقى ionic bond or covalent bond. Number three اللي هي intermolecular forces between molecules and neighboring molecules يبقى اللي بنسميها intermolecular forces اللي هي attraction force between molecules is called van der Waals forces. ومن الexamples عليها hydrogen bond like in water molecule as we see. أنا عندي هنا the water molecule ودول neighboring water molecules. بنلاحظ إن between الهيدروجين اللي هو هيبقى partial positive لأن الأكسجين higher في الإلكترونيجاتيفيتي فبتوين الهيدروجين من the first molecule and oxygen of the second molecule اللي هو النيجاتيف هنا يحصل بينهم attraction between molecules بنسميها intermolecular force اللي هي hydrogen bond اللي هي الداشت لاين وبين الهيدروجين والأكسجين من the other molecule يبقى هنا hydrogen bond and the hydrogen bond من other side and upward downward يبقى من كل الاتجاهات hydrogen bond if the compound is polar and has hydrogen in its structure. And hydrogen bond arise when hydrogen atom lies between two higher electronegative atoms in two different molecules. The summation of these energies are called heat content or enthalpy. يبقى the heat content of a substance or molar enthalpy اللي بنديها symbol H بنقول the sum of stored energy in one mole of a substance. في نوت إن ال heat content of any element equal 0. طيب لو حبينا ندرس ال heat content change أو ال change of heat content يبقى بندي لها symbol delta H. إذا كانت H هي ال heat content يبقى delta H change in heat content or change in enthalpy. The difference between the sum of heat content of products and the sum of heat content of reacting substance. طيب احنا عايزين نعمل mathematical formula للكلام ده يبقى ال heat content equal heat content total heat content of product minus لأن بجيب ال difference ال heat content of reactant or delta H equal summation of heat content للproducts minus summation بتاع ال heat content of reactant. طب عايز اتكلم على standard heat content بنديها symbol delta H node حاجة كده ايه فوق superscript
دايرة صغننة زي السكون في اللغة العربية. ده في الستاندرد كونديشن هنعرفها دلوقتي. فبنقول دلتا اتش نوت ات ستاندرد heat content standard condition equal Q اللي هي amount of heat absorbed or released over N اللي هو number of moles. يبقى comparison of values of different reaction under standard A conditions. الستاندرد كونديشن ان بيكون under pressure of 1 atm, temperature of the medium 25 degrees Celsius, the concentration of solution equal 1 molar. طيب لو اتكلمنا على thermochemical equation، ايه هي thermochemical equation؟ كأي chemical equation it's a symbolic chemical equation معادلة بالرموز ولازم تكون balanced that includes the heat change. أهم حاجة عند الهيت ايه؟ change. الفاليو بتاعته قد ايه؟ هل هو اندوثيرميك ولا اكستوثيرميك؟ خلاص؟ طيب يبقى includes the heat change accompanying the chemical reaction اللي مصاحب للرياكشن بتاعه. And this heat change is represented in the equation as one of reactant or product. في الرياكتنت لو كان absorbed يعني داخل هنا لازم absorb reactant الهيت عشان يدي برودكت. or in product لو كان ده exothermic يعني as produced from the reaction. طيب يعني نقدر نعمل ليها representation لو جينا بصينا كده في البورد بتاعتنا. ادي الكيميكال equation ادي A plus B. لو هنا اداني C plus D، ده يعتبروا ايه؟ الاتنين دول reactants، و C و D يعتبروا ايه؟ as a product. اوكي دول products. اوكي طيب لو عندي ال heat absorbed by the reaction يبقى one of the reactants ادي الهيت. يعني معنى كده ان the reaction doesn't take place if not supply it with heat. ففي الحالة دي يطلق عليه ايه؟ endothermic absorb heat endothermic reaction. اوكي طيب لو الرياكشن دي شلناها من هنا وطلعت as a result of ايه؟ of reaction يبقى plus heat. يبقى ده كده بيطلع heat، يبقى ده spontaneous. يبقى في الحالة دي هنسميه ايه؟ مش هنسميه اندو، هنسميه exothermic. هنسميه ايه؟ exothermic reaction. exothermic reaction يبقى الهيت represented as one of reactant or one of the product from the reaction.